So for today's lesson, I'm gonna teach you guys on how to paburot this balloon instead of your sip-on. So the first step is you need to have a balloon. Siyempre, maugod na ang topic na to karon, di ba? The next step is not to blow the balloon like this. Kasi masasaktan ka eh. And you should also not try to use this kasi nakakatamad. Tamad tayo eh. Ang dapat nga step is kani. Dapat na akay ing ani, no? Muna siya ang ginatawag nato nga air pump. Ang purpose ani is mo pump og air, no? Kung wala kayong ani, pwede ka manghulam sa imong silingan. If not, pwede jud ka mag-contact sa akuha kay akuha ni siyang gaina negosyo karon. So you just need to insert the balloon like this. All right, and when you're ready, just press the buzzer. Tikit. Balik ta ha. 1, 2, 3. Pump. Tas once you're done, simple lang para mo hikot, no? Magpatabang lang kag hikot. Tabang ko hikot. Thank you. So, mara to, basic.